everybody and welcome to Sakshipost. Today we are with none other than Mr. Noel Sean. Noel is a donor of multiple hats, from TV host to radio jockey to music composer and many more. Kani recently he got famous to the Telugu audience and got closer to them with his debut in Bigg Boss season 4. Yeah. So now let's talk to him and find out what he's up to lately. Yeah. So what was your inspiration like to start? Ante how did your journey begin? See, my nanagar, he's a very, very huge fan of Chiranjeevi garu. So Oh, wow. he always used to play his music and all that, and he used to take us to his movies. So I grew up watching his films and all. So a craze untadi kada. Imagine manaki daddy ante he's like a superhero for us. So ayana chinna pillolla behave cheyadam inko person ni chusi. So that attracted me a lot, and I always wanted to be in films. Whenever I watched films, you know, it gave me high. So I thought, okay, this is something my dad loves. So I thought, okay, let me do it, let me try. That's your dad's this thing and megastar's influence on you. He had all his cassettes. అంటే రిలీజ్ అవ్వగానే ముందు పాండబ్బాల్లో దొరికేవి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ బ్యాక్ దెన్. సో మా డాడీ ఆయనకు 100 ఎక్కువ ఇచ్చి హీ యూస్ టు గెట్ ద క్యాసెట్. ఐ వాంట్ ద ఫస్ట్ క్యాసెట్ అండి. సో హీ వాస్ సో క్రేజీ అబౌట్ ఇట్. So that's how your journey started off. Yes. That's great. And usually when your journey begins, starting is not really good for almost a lot of people. Yeah. Ante they face industry look ragane, there must be some ups and downs. Did you face anything, and if you did, how did you cope up with the competition which was already there? See, it's very common everywhere. And ఈ ఫీల్డ్ ఎలాంటిదంటే the more you shine, the more you are visible, the more you're seen, you come into limelight. But there are many talented artists who have not come into limelight, but they are very, very talented. So ఆ జర్నీ అనేది అందరికీ కామన్, ఎనీ ఫీల్డ్లో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిల్మ్స్. బట్ యా, అంటే ఇంకా మనం ఎక్స్పెక్టెడ్, అంటే కొన్ని షూట్స్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ, వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్. క్యారెక్టర్ చెప్పగానే, సో మనం వెళ్ళి షూటింగ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళి చూస్తే అసలు ఏమీ ఉండవు, సినిమాలో కూడా ఉండవు. సో ఇంకా అల్టిమేట్లీ ఫర్ దెమ్ హీరో, హీరోయిన్ అండ్ ద స్టోరీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇంకా పాత్రలో ఉన్నాం, సరే దిస్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని వదిలేసాను అంతే. ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ మనం దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. You can't dwell upon it. Yeah. You cannot complain also. See, Raviteja గారిని చూస్తే ఆయన 40+లో he became a superstar. So he's an inspiration to many people not to give up, and the kind of roles he has done. And Bomman Irani takes many people, they have Bomman Irani, very inspiring story. Yeah. Yes. So ante inka okay, you have to be very consistent and you have to love your work, and that's it. It will take you will get your time. So there is no rush and you're giving it the pace it needs. I am very happy. I thank God, I'm very happy. That's God great. has always kept me, you know. He has given me good work and everything. So I have not, అంటే ఎప్పుడు కూడా కొంచెం మిజరబుల్ స్టేట్స్కి అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. So I thank God for that. I think gratitude by the end of the day is all that matters to us. Yeah, true. How grateful we are. True. So what was your first project, your first ever gig, or maybe your first movie, or first any aduntadu kada, this is my first thing, I'm going to do it. What was it and how excited were you? See, I did a film called Sambhavami Yuge Yuge. అది చాలా ఎవరికి తెలీదు యాక్చువల్లీ, వచ్చి వెళ్ళిపోయింది కూడా సినిమా. రవి వర్మ గారు డైరెక్టర్. సో ఐ వాజ్, నేను నా ఫస్ట్ ఎవర్ కెమెరా ముందు నేను కనిపించడం అంటే అదే. అది దాని తర్వాత అది ఎవరికి తెలీదు, నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చూశారు, పెద్దగా ఏమి ఎక్సైటింగ్ అనిపించలేదు. బట్ ఫర్ మీ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఆన్ అ బిగ్గర్ స్క్రీన్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ మై సెల్ఫ్ దేర్. కానీ నాకు లైమ్ లైట్లోకి వచ్చింది, నన్ను లైమ్ లైట్లోకి తీసుకొచ్చింది మంత్ర మహామహా సాంగ్. దట్ సాంగ్ గేవ్ మీ రియలీ గుడ్ ఎక్స్పోజర్. అండ్ దాని తర్వాత ఈగా, అండ్ మై నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఈగా తర్వాత వాజ్ డెఫినెట్లీ కుమారి 21F. సో ఇఫ్ దే వాజ్ నో మంత్ర లేకపోయింటే ఈగా ఉండేది కాదు, ఈగా లేకపోతే కుమారి 21F ఉండేదే కాదు. సో యా, ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దిస్. I think the first time I recognized you when I saw a character was with Iga. Okay. When I saw it first and then I saw the character, I was like, okay, that's when it registered for me. Yeah. So how was your Bigg Boss journey? Like, everybody is curious because that's a whole another experience in itself. Yes. How was the journey? How did you feel? See, I shouldn't have gone to season 4 and this నాకు ఎప్పుడైనా, because I was COVID positive exactly a month before.
సో ఐ వాజ్ ఇన్ మై క్వారంటైన్ అండ్ నేను హోమ్ క్వారంటైన్ చేశాను. ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద హోటల్ ఫర్ ఓన్లీ 3 days. బట్ ఏమవుద్దంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ యూ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ మనకి బాడీలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ పాప్అవుట్ అవుతాయి. సో కోవిడ్ తర్వాత బోన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ నాకు యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ HLA-B27 పాజిటివ్. సో దట్స్ అదేమవుద్దంటే యూ హ్యావ్ జాయింట్ ఇష్యూస్. సో మనం బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్ళగానే దే కట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ ఫుడ్, యువర్ స్లీప్, ఎవ్రీథింగ్. సో కోవిడ్ తర్వాత మనం మళ్ళీ ఒక బేబీ స్టేజ్కి వచ్చేస్తాం. యూ హ్యావ్ టు ప్యాంపర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ నరిష్మెంట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 6 months. మనం ఎనర్జీ ఉండదు, ఏం ఉండదు. సో ఐ ఫీల్ ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, గాడ్ వాంటెడ్ మీ ఇన్ దాట్ సీజన్. సో ఐ వాజ్ దేర్, ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ ఐ విష్ నేను నెక్స్ట్ సీజన్ కొంచెం టేక్ కేర్, నా హెల్త్ చూసుకుని నేను వెళ్ళింటే బాగుండేదేమో అని నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది. బట్ మై జర్నీ వాజ్ గుడ్. పీపుల్ అంటే your fans loved you though. They loved you inside out. పాపం దే ఆర్ క్యూట్. సో సో యా దే అంటే దట్స్ యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ నాట్ సీన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మీ అనిపిస్తుంది. ఐ విష్ ఐ వాజ్ సంబడి, ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ థింగ్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ ఫెల్ ఇల్ అండ్ నోబడి నోస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు షేర్. సీ దట్స్ ఐ హ్యాడ్ అ బాండ్ విత్ దెమ్, ఐ హ్యాడ్ అన్ అగ్రిమెంట్. సో ఇలా అయింది అలా అయింది, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ సింపథెటిక్ కార్నర్ ఆల్సో అట్ ఆల్. బట్ ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ప్లేడ్ వెల్. ఐ విష్ నేను లేదంటే డెఫినెట్లీ టాప్ 5లో ఉండేవాళ్ళము. టాప్ 5లో రాగానే ఏమవుద్ది అంటే అంతవరకు ఒక 16-20 పీపుల్ ఉంటారు కదా, టాప్ 5లో వచ్చిన వాళ్ళకి స్క్రీన్ స్పేస్ ఎగ్జాక్ట్గా దొరుకుతుంది. దట్స్ వెన్ పీపుల్ నో దర్ ఎగ్జాక్ట్ నేచర్. సో ఐ మిస్డ్. నాకు ఎప్పుడు బిగ్ బాస్ చూసినా నాకు 2 రిగ్రెట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, నా ఫ్యామిలీ హౌస్లోకి రాలేదు కదా నేను అక్కడికి వెళ్ళినా అని, బికాస్ దట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్. అరే మా మమ్మీ హౌస్లోకి వస్తే ఎంత బాగుండేదో అని. అండ్ సెకండ్ థింగ్, టాప్ 5లో లేకపోవడం వల్ల నేను ఆడియన్స్కి యాక్చువల్లీ నేనేంటి అనేది వాళ్ళు ఇంకా చూడలేకపోయారు అనేది. సి వై హారిక కానీ అభిజిత్ కానీ ఎవరైనా నాతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అప్పుడు తర్వాతే తెలుస్తాయి. అంటే మాకు వాట్ దే షో దట్ టైనీ బిట్స్ ఓన్లీ ఇస్ వాట్ వి కుడ్ సీ. So adi I just missed those 2 things. Or else it was a good journey. I met 11 different people. I was happy to meet them all. They're all very cute. Ante our season luckily was very healthy. Ante ippudu chuste aithe oh man, will I stand in this and anpistund naaku, will I be able to stand this ani. So that's your Bigg Boss journey. Ante if you had more time, if you were physically also well, you would have done better 100%. And given the audience more. 100%. That's lovely to know. So since we already covered, after coming out of the Bigg Boss's house, how was it? Ante did everything feel different, or since you had your medical condition, how was the coping up? See, Bigg Boss lo naku koncham బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం చిన్న చిన్న పార్టీస్కి అక్కడిక్కడ వెళ్తాం కదా, ఐ సా చిన్న పిల్లలు అంటే దే ఆటో డ్రైవర్స్, కొందరు ముసలి వాళ్ళు, వెన్ దే సెడ్ ఐ సపోర్టెడ్ యూ అనేది నాకు చాలా హర్ట్ అయ్యేది. అరే నేను వీళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేశారు, వీళ్ళు కూర్చొని ఓట్లేశారు, నేను ఐ కుడెంట్ జస్టిఫై అంటే ఫర్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ టు మీ. అరే ఎచ్చా అనే మధ్యలో అది నాకు ఎప్పుడు ఉండే రిగ్రెట్. అండ్ పీపుల్ ఓకే జనరలీ మనం హౌ ఆర్ యూ అని అడుగుతాం కదా, ఇప్పుడు మీ హెల్త్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు అరే నేను ఒక పెద్ద పేషెంట్గా తయారైపోయాను, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇంప్రెషన్ అనేది నాకు ఎప్పుడు. సో నాకు ఎలా ఉన్నారు పాపం, మీ లెగ్ ఓకేనా అంటే ఐఎమ్ గుడ్. సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ రిగ్రెట్, అరే చా ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ మచ్ బెటర్ అని. బికాజ్ ఓట్లేసిన వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే వాళ్ళు పాపం దే ఆర్ వెరీ వెరీ పువర్ పీపుల్, అండ్ ఫర్ దెమ్ టు ఇన్వెస్ట్ 10 rupees ఆన్ సంబడి అండ్ ఎవ్రీ వీక్ 10 ఎవ్రీ డే అంటే దే వర్ స్పెండింగ్ 70 rupees ఆన్ మీ ఎవ్రీ మంత్. అది వాళ్ళకి ఎంతో అంత హెల్ప్ అయ్యేది కదా, నేను ఎందుకు వెళ్ళాను రా బాబు ఆ సీజన్ అని ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఎవరికి తెలియదు. But that's actually kind enough for you to think for them, ante not just for yourself, you were having them in mind. So papam it's their love for me kada, I cannot disregard it. Yes. Yeah, that's great. So what is your biggest life lesson? Ante life lo oka like any lesson that you learned it in a hard way was what? See, actually మనము యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే జర్నీలో మనం కాలేజ్కి వెళ్ళగానే
వీ డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. Yes. దాని తర్వాత మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళి వీ డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ బాస్. దాని తర్వాత మనం ఏదో వెళ్తాం, ఇప్పుడు నేను ఒక డైరెక్టర్కి ఆయన నాకు ఏదో చెప్తే నేను ఐ ట్రై టు డూ మై బెస్ట్ ఫర్ హిమ్. సో అండ్ ఫ్యామిలీకి వీ ట్రై టు బెస్ట్ డూ అవర్ బెస్ట్. సో ఆ బెస్ట్ చేయడంలో కొన్నిసార్లు వీ ఫర్గెట్ టు డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్స్. Lovely, yes. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మనం స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాయి. ఫ్లైట్లో నాకు కిరోని సార్ ఒకసారి చెప్పారు, నోయల్ ఫ్లైట్లో ఏమని చెప్తారంటే ఏదైనా టర్బ్యులెన్స్ వస్తే ఫస్ట్ నీ మాస్క్ నువ్వు పెట్టుకో అనేది. సో ఫస్ట్ సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్. So we forget to save ourselves from bad relations. We forget to save ourselves from bad companies, from అంటే ఓకే వీళ్ళకి చేసేద్దామని ఇంకా మనం చాలా చేస్తాము. అల్టిమేట్లీ వెన్ వీ టర్న్ బ్యాక్ మనకు అంత లేనప్పుడు వీ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే దాట్ మనము అంటే ఎంత వెల్ ఆఫ్ అయిపోవాలంటే లైఫ్లో, ఎంత సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్, ఎంత పొజిషన్కి రావాలి అంటే అరే వీడికి నాతో మంచిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే ఫీలింగ్. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనకున్న అంటే పావర్టీ వల్లనో బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్లనో దేని వల్ల కూడా వీడు నాతో మంచిగా ఎందుకు ఉంటున్నాడంటే వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవేమో, లేదంటే అవసరమేమో, లేదంటే సినిమా ఆఫర్ గురించేమో అనేది వాళ్ళకి థాట్ రాకుండా మనంతా సెల్ఫ్ మేడ్ అయిపోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ మేడ్ అవ్వాలంటే మనకు మనం మంచి చేసుకోవాలని నాకు అర్థమైంది. అరే వీడు నోవెల్ నాతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ హీ టాక్స్ టు మీ అంటే వై హీ ఓకే దట్ ఈస్ సి మన జనరల్. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వెన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మీట్ యూ అగైన్. సో మనం ఈ టైమ్ ఇఫ్ ఐ స్పెండ్ ద బెస్ట్ టైమ్ విత్ యూ, ఎప్పుడో నీకు గుర్తురావచ్చు కదా అరే పాపం హీ స్పెండ్ అ గుడ్ టైమ్ విత్ మీ అని. అది మనకు ఉండాలి అంటే ఐ షుడ్ నెవర్ బీ లెస్ దాన్ యూ. అర్థమైందా? సో అండ్ మనం ఎంత పైకి రావాలంటే మనకు అవసరం వేరే వాళ్ళకి అనిపించదు వీడు ఈస్ బీయింగ్ నైస్ టు మీ జస్ట్ ఫర్ మనీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అనేది. I get it. A lot of people, I think in the journey of life, we miss out that part where we have to focus on ourselves. Everko okarki we keep giving ourselves to. That's lovely. And what is your success mantra? Success mantra na never give up. True. Never give up. I think you mentioned starting lone never give up. That's your success mantra. Yeah, never give up. Actually we don't know. Steve Jobs మనకి ఎప్పుడు తెలుసు? లాస్ట్ 5 years of his life span లో మనకి స్టీవ్ జాబ్ తెలుసు. బట్ స్టీవ్ జాబ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ వెన్ హీ వాజ్ బార్న్. హీ వాజ్ ద సేమ్ మైండ్ సెట్, సేమ్ పర్సన్. హీ నెవర్ గేవ్ అప్. అండ్ అలానే చాలామంది వీ నో సద్గురు నౌ, బట్ ఫర్ సద్గురు టు బికమ్ సద్గురు హీ హ్యాడ్ అ లాంగ్ జర్నీ. సో పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్, దే హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండ్ దే నెవర్ గేవ్ అప్. రాజమౌళి సార్, నౌ పీపుల్ సో నార్త్ వాళ్ళకి మొన్న తెలుసు బాహుబలి నుంచి, బట్ వీ నో రాజమౌళి సార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1. హీ నెవర్ గేవ్ అప్. So it's something which we have never to give up. No. All right, that's lovely. Okay, so now that I've got to know you're an animal lover, do you have any backstory or a sentimental story to any of your pets or any animal related? See, I never wanted to have pets again. Okay. So naku actually we had 2 pets, Nano and Shadow. Nano was a Labrador and Shadow was a Saint Bernard. Okay. So rendu big dogs. rendu big dogs. They were very lovely, they were very very friendly. So baga attach అయిపోతాం కదా. సో షాడో యాక్చువల్లీ బ్రీడర్ దగ్గర నుంచి మేము తీసుకున్నప్పుడు వాడు మాకు అబద్ధం చెప్పించాడు, ఈజ్ ఆల్ ఫైన్ అది ఇదని. బట్ హీ హ్యాడ్ రియర్ లెగ్స్ ఇష్యూ. సో హీ వాజ్ ఆన్ హై స్టీరాయిడ్స్ అనమాట ఆల్ త్రూ హిస్ 4.5 years బ్రతికాడు అంతే. సో ఆ స్టీరాయిడ్స్ వల్ల ఒక రోజు స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయాడు అనమాట. అండ్ ఆ రోజు అందరం వచ్చే వరకు హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. మేబీ హీ వాజ్ సిక్, వీ డోంట్ నో. మన రోజు ఎలా గ్రీట్ చేస్తాం అలానే గ్రీట్ చేస్తాం. షాడో వాజ్ సిట్టింగ్, నా డోర్ ఇలా ఉండేది, ముందు మేము ఫ్లాట్స్లో ఉండేవాళ్ళం. సో ఇక్కడ గేట్ ఉండేది, ఎందుకంటే అందరూ షాడోతో భయపడేవాళ్ళు. సో నా రూమ్కి ఒకటి సపరేట్ ఎంట్రీ ఉండేది. సో నేను షాడో వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్, నేను వెళ్ళి ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాన్, ఐ కుడ్ హ్యావ్ ప్యాంపర్డ్ హిమ్, కొంచెం టైం పెట్ చేసేవాడిని. నేను ఆ రోజు సరే లైక్ ఎవ్రీ డే హీస్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ మీ అనుకున్నా. నేను వెళ్ళిపోయి పడుకొని లేచేసాక మా మమ్మీ ఏడుస్తున్నారు పొద్దున. ఏమైందని చూస్తే షాడో ఇలా పడుకుని చనిపోయాడు. లిటరలీ బొమ్మలు ఎలా దొరుకుతాయి అలానే. హీ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రోక్ లాస్ట్ నైట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది, చనిపోయాడని డాక్టర్ చెప్తే ఇంకా 1 year టైంలో మా నాన్న కూడా చనిపోయాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు డిప్రెస్ అయిపోతారు. యానిమల్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ అటాచ్డ్, సో అటాచ్డ్. సో ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అ పెట్. బట్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పెట్స్తో ఫుల్ ఆడతాను అనమాట. దే రియలీ లవ్ మీ. సో దే సా దట్ నాకు పెట్ వద్దు అని చెప్పేవాడిని నేను. బట్ దే స్టిల్ గేవ్ మీ హిమ్. సో ఇంకా his name is Love. He had a journey. Cute. Yeah, Love. That's the story behind Love and yes. your love for pets. Yeah. That's very sweet. So being a celebrity, you're always in the public eye.
ante no matter you do good, no matter you do bad, you don't do anything also, you're in the public. Yes. Taking love is easy. Ante somebody is loving us ante manam accept chestam. Ade when we receive hate, sometimes it's not really easy to accept. So how do you cope with your trolls or hate, whatever you keep getting? What is your coping mechanism? So actually hate, biggest form of hatred ni ante, can I get spiritual? Yeah. Okay. So biggest form of hatred ni evaru తీసుకున్నా అంటే Jesus Christ. And on the cross when he was hanging on the 3 nails, he said వాళ్ళకి పాపం తెలీదు అని. సో తెలియకుండానే చేస్తారు ఎవరైనా. అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు పాపం, దే డోంట్ నో వాట్ రియలీ హ్యాపెండ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇంత ముక్క పట్టుకొని, ఇప్పుడు డూప్లికేట్ నోట్కి ఒరిజినల్ నోట్కి డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూస్తేనే కనిపిస్తుంది. ఎవరు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళరు. వాళ్ళకి తెలిసిందే ఇలా చూసాం ఇది అంతేరా వీడు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు. తెలీదు, దే డోంట్ నో కాబట్టి వదిలేయడం. ignorance is bliss. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి డీల్స్ విత్ అంటే అట్లానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బికాజ్ యూ నో ద ట్రూత్, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ విల్లింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఇష్టం వచ్చింది ఆలోచించుకోవాలి. దే ఆర్ హ్యాపీ. వీడు చాలా చెడ్డోడు అని దే ఆర్ హ్యాపీ. నో, I am happy, they are happy. ఇది బాగుంది. I am happy, they are happy. This is nice. So what are your future plans? I mean, what's next on your ఇప్పుడు నాది గాడ్సే అనే ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, కంగ్రాట్స్ ఆన్ దాట్. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఆన్ June 17, సో డూ వాచ్ ఇట్. గోపి గణేష్ గారు చాలా మంచి మూవీ. ఇట్స్ వెరీ 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 నైస్ మూవీ. అండ్ సత్యదేవ్ భయ్య, హీఈస్ అ అమేజింగ్ యాక్టర్. మనం ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా. సో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్, ఐఎమ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. సో కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ జూన్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఒక 2 weeks స్పేస్ పెట్టుకుందాం ఇన్ కేస్ ప్రమోషన్లో ఏమన్నా help అవుతే I'll be able to be there కదా అని. సో I'm just taking 2 weeks break and right now I'm doing college events and all that. I am going to soon come out with a new avatar. So అది నేను ఒక్కసారి చిన్న ప్రోమో పెట్టి చెప్తా ఏంటి అని. చిన్న ప్రోమో పెడతారంట. సో స్టే ట్యూన్. Instagram we should be updated. Okay, so Instagram లో stay tuned. Okay, so was singing, like rapping, was always your passion, or how did you discover it? Like how did you know that అరే ఇది నాకు చేయాలని ఉంది అని? యాక్చువల్లీ లవ్ బర్డ్స్ అనే మూవీ వచ్చినప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ప్రభుదేవ, నాకు డాన్స్ అంటే పిచ్చి కాబట్టి ఐ యూస్ టు ఫాలో ఆల్ హిస్ ఫిల్మ్స్. సో లవ్ బర్డ్స్లో నో ప్రాబ్లమ్ అనే సాంగ్ వినగానే నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. ఏంటి సాంగ్ ఎంత బాగుంది, వాట్ ఇస్ దిస్ అని. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు రీసెర్చ్ ర్యాప్ ఏంటి ఇదేంటి అని. ఐ స్టార్టెడ్ టు లిసన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ ర్యాప్ సాంగ్స్. సో అది నాకు అందరికి, కొందరు మెలడీకి కనెక్ట్ అవుతారు, కొందరు. సో నేను ర్యాప్కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఐ యూస్ టు లవ్. ఐ వాజ్ ఓన్లీ గుడ్ విత్, నేను స్టడీస్లో చాలా బ్యాడ్, ఎంతో అంత అంటే నాకు ఇంగ్లీష్లో కొంచెం మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. సో ఐ యూస్ టు లవ్ రైటింగ్ రైమింగ్ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ర్యాప్. సో గాడ్ హ్యాడ్ అ పర్పస్. yes for you too. సో ఇప్పుడే అన్నారు ఏదో స్కూల్లో స్టడీస్లో బ్యాడ్ అని, అంటే జస్ట్ పాస్ లేకపోతే టాప్ నుంచి కింద డౌన్ నుంచి జస్ట్ పాస్. నేను నా 10th రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు కింద నా క్లాస్లో రవికుమార్ అని ఒకడు ఉండేవాడు, నేను 4th floorలో ఉండేవాళ్ళం. అరే నువ్వు పాస్ అయిపోయేవారు అంటే నేను నమ్మను. నిజంగా నువ్వు పాస్ అయ్యా, నేను నమ్మను, నేను రాను, నేను కిందకి రాను. సో ఒకటే బోట్ అనమాట. అలా 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 పైకి వచ్చేస్తాం. ఏదో అయిపోయింది 10th. 35 టీచర్ 35 కూడా ఎలా వచ్చింది మొత్తానికి పాస్ అయితే అయిపోయారు. సో దట్స్ హౌ యువర్ ర్యాపింగ్ జర్నీ బిగిన్. యువర్ లవ్ ఫ్రమ్ వన్ సాంగ్ అండ్ దెన్ యువర్ ప్యాషన్ ఫర్ రైటింగ్, అండ్ that's beautiful. Okay, something that you're proud of, ante something that you cherish a lot about yourself, or something that you say that arey this is me, I'm proud of this. యాక్చువల్లీ పాస్ట్ బిగ్ బాస్ జర్నీ నుంచి స్టార్ట్ అయిన నుంచి చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ జర్నీలో మేము ముందు ఫ్లాట్లో ఉండేవాళ్ళం. అది మా నాన్న కొనుక్కున్న ఫ్లాట్. సో దాని తర్వాత సెంటిమెంటల్ హీ లవ్డ్ దిస్ హౌస్. Yeah, it looks very beautiful. They have to compliment you. Thank you so much. Only God's grace. So ఆ టైంలో మై డాడ్ ఎంత నచ్చిందంటే ఆయనకి, సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ఫర్ హిమ్. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే మ్యాన్, ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పి. సో ఈ జర్నీలో ఎంత అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా, ఎంత బ్యాడ్ జరుగుతున్నా, I was holding on to this. I have to do this for him అని. I wanted him to retire here because this has a good park and all that. So ఆయన బయట తిరగాలన్నా, అందుకనే if you see there's a lot of greenery, I wanted him to, him and my mom to, have a good house, retire in a very very beautiful peaceful place. Yeah, so this I'm very very proud. ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి నేను చేసింది, వాళ్ళ నా గురించి ఎన్నో చేసిండొచ్చు, but this is something I wanted to do. Your house is very lovely though. Thank you. Nice location also. Thank you so much. That's great. So who's your idol and inspiration?
My mom always. Your mom, that's so sweet. Yeah. What inspires you about her? మేము యాక్చువల్లీ చాలా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాము మేము. సో ఒక్కోసారి ఇంట్లో ఫుడ్ ఉండేది కాదు. సో మా మమ్మీకి చెప్పేది కాదనమాట, మా అందరికీ పెట్టేసి ఏం వండుకున్నా తను గంజి ఉంటుంది కదా తాగి పడుకునేది. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ షీ హెస్ డన్ ఫర్ మీ, నో వన్ ఎల్స్ విల్ ఎవర్ డూ దాట్ ఫర్ మీ. అండ్ సో నో వన్ ఎల్స్ కెన్ రిప్లేస్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్ కదా. సో ఆల్వేస్ అంటే నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. అరే ఏంటి మమ్మీ ఇంతే ఉండింది, అందరం తినేసాము, ఆమె ఏం తింటుంది అంటే షీ వాజ్ హ్యావింగ్ గంజి. సో ఆమె కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టేది. సో మై గాడ్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అది చెప్పుకోకుండా దట్స్ వన్ ఫీలింగ్, దట్స్ లవ్లీ. So people have 1,000 perceptions of you. Ante nannu who is Mr. Noel ante I'll have a different perception. You ask your troller, he'll have a different perception. You'll ask your friend, he'll have a different perception. But who are the real you? Ante what makes you like Noel? Like what is your perception of yourself? See, I am somebody, when I walk into a place, I want everybody to be happy. ఎందుకంటే అందరూ చుట్టూ హ్యాపీ ఉంటే అల్టిమేట్లీ మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ ఫండా అబౌట్ మీ. అండ్ నేను ఎవరు అంటే ఐఎమ్ వెరీ డీప్లీ స్పిరిచువల్. ఐ లవ్ గాడ్ అండ్ ఐ లవ్ టు డూ వాట్ హీ హెస్ డన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్రికెట్లో మనకి గాడ్ ఎవరంటే అందరు కళ్ళు మూసుకొని సచిన్ అని చెప్తారు, బికాస్ హీ ప్లేడ్ వెల్. సో వై ఐ లవ్ Jesus ante because he was the best human ever. How can somebody forgive people who are just ఆయన నేకెడ్ చేసేసి కొట్టి పడేసి, అరే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ ఈ రోజు మనకుందా? వై దేర్ ఇస్ ట్రోలింగ్? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫర్గివ్నెస్. నో, దే కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్. హౌ కెన్ హీ డూ ఇట్ సో మచ్? దట్స్ వై హీ ఈస్ మై గాడ్. సో ఐ లవ్ టు టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ హిమ్. నేను ఎప్పుడైనా ఏదన్నా చేయాలి, ఏదన్నా ఉండే అంటే నేను ఐ హ్యావ్ ఇన్ హిమ్ ఇన్ మై మైండ్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ లాట్ గోయింగ్ బ్యాడ్ జరిగినప్పుడు, ఒకసారి చాలా బ్యాడ్ జరిగినప్పుడు ఒక ఫాదర్ నాతో అన్నారనమాట, ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ యూ సన్. అంటే వై డూ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ మీ? యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్ టు అ పర్సన్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ 3 nails అండ్ నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను బాగుండాలని ఎలా? వై డోంట్ యూ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ హిమ్? అండ్ ఓకే, దిస్ ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు, దిస్ జర్నీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ హియర్ ఇన్ ద వరల్డ్, సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు బి అ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్. సో హీఈస్, సో నేనెవరు అంటే ఐ జస్ట్ లవ్ గాడ్. I am somebody who loves God. So that is the real Noel for you all. That's sweet. Okay. What's one thing you would like to tell anybody who wants to start their profession in your kind of way, like media side and entertainment side? What is one piece of advice you would want to give? So, ఇప్పుడు ఒక గుర్రం ఉంటుంది కదా, దానికి సైడ్కి ఎందుకు పెడతారంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వద్దని. సో అందరు ఏమనుకుంటారంటే సక్సెస్ మంత్ర గురించి వెతుకుంటూ ఉంటారు. అది ఒకరికి వర్కౌట్ అయినప్పుడు ఇంకోరికి వర్కౌట్ అవ్వదు. సో హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ వెబ్ డిజైనర్. నేను దాని తర్వాత ఐ థాట్ ఓకే ఐ జస్ట్ ట్రై దిస్, ఎందుకంటే నాకు ఆ రిగ్రెట్ ఉండొద్దు అని. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై, ఐ వాంటెడ్ టు డూ మై బెస్ట్. సో ఓకే, ఇంకా నా జర్నీ, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ మై పీక్స్, బట్ ఐ నో ఐ విల్ గో దేర్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ అప్ అండ్ ఐమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అడ్వైజెస్. సో జనరల్ ఏమవుద్దంటే చాలా వరకు డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి వర్కౌట్ అయింది, మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు. Everybody's path is different. Yeah, different, completely different. So don't listen to anybody, just follow your own idi. That's your advice. That's lovely. Okay, so now I think we've covered most of the questions that we would want to ask you. Now let's do a rapid fire. Okay, so you have to be really quick. 100%. All right, so what's your favorite drink? Real quick kani ummadunnaru. Drink I don't drink that. Tea, coffee. Oh yeah, tea. Okay, he's a tea lover. Yeah. When are you most productive? When I'm at home. At home, safe zone. I write all my songs here. I compose. I'm at my best. I'm in my complete comfort zone. Itlanti house unte evaranna comfort zone lone untaru. And mom is always giving you food, so there's no second thoughts. That's nice. Who I think I covered. Summer or winter? Winter. What's something new happening in your life right now? Right now, I have a lot of love. Lot of love. We're going to show you love also. Wait. What's your favorite number and why? 7. 7. Yeah. Why? Because there are 7 and the God, whatever he wants to design, he has always designed it in 7.
లైక్ Okay. మన హెడ్లో చూస్తే యూ హ్యావ్ 7 outlets ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay. సో అండ్ దెర్ ఆర్ 7 days, 7 nights, Yes. 7 seas అండ్ సప్త స్వరాలు మ్యూజిక్లో కూడా 7. Yes. So everything he wanted to create or design, he designed it in 7. So I don't know, I just love 7. 7. What scares you the most? Losing the loved ones. If you could be anywhere in the world right now, where would it be? Jerusalem. Have you ever been in love? Yes, How was it? I loved. ఈయన లవ్ గురించి అన్ని ఇట్స్ లవ్ ఫర్ గాడ్, లవ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ. నోయల్ ఇస్ సినోనిమ్ ఫర్ లవ్. No, అట్లేం కాదు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ ఐ హ్యాడ్ వెరీ అంటే రిజెక్షన్ వచ్చింది, బట్ ఆల్వేస్ Did you have any high school love stories? యా ఐ డిడ్. Oh, Noel had high school love Yeah. stories. That is అట్లా లేనిది లైఫ్ లో స్పార్కే ఉండదు. అస్సలు బాగోదు. అది ఆ టైంలో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. ఎండర్ఫిన్స్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండే. Endorphins. Correct. What's your hobby? హాబీ ఐ లవ్ టు రైట్. You write? Yeah. Apart from songs also you write? అంటే ఐ లవ్ టు సి నాకు ఈ మధ్య నాకు స్టోరీస్ రాయడం అవన్నీ నచ్చుతున్నాయి. ఐ డోంట్ నో వై. అంటే మేబీ సి ఐఎమ్ స్టిల్ డిస్కవరింగ్ మై సెల్ఫ్. నేనేంటి, నా జర్నీ ఏంటి నాకు కంప్లీట్గా ఇంకా తెలియదు. ఐ కెనాట్ సే దిస్ ఇస్ మీ అనేది ఇంకా లేదు. బట్ హూ am I అంటే ఐ విల్ నాట్ గివ్ అప్ అండ్ ఐ లవ్ టు రైట్. ఐ డోంట్ నో వై. ఐ మైట్ డైరెక్ట్, ఐ మైట్ డూ సంథింగ్, బట్ అరే నాలో ఉన్నది. ఒక పర్సన్ ఎవరో చెప్పారు, ద రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ గ్రేవ్యార్డ్ అంట. Because lot of the ideas are buried. Oh. Lot of potential is buried. So they have not tried themselves. Yes. So I just don't want to go like that. I want to go empty to my grave. అన్ని చేసా. అన్ని I చేసేసి. tried everything in my capacity. సో ఇంకా అయిననే ఇంకా చాలు వచ్చేయ్. అప్పుడు ఐ వాంట్ టు గో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫుల్. ఐ వాంట్ టు గో ఎంప్టీ. Yes, that's a lovely feeling asla. Yeah. What's your comfort food? Fooda, my mom makes amazing sambar, pappu, chicken. మేము సండేస్ ఎవ్రీ సండే మేము ఒక డిసైడ్ అయ్యామన్నమాట, నాన్ వెజ్ 72 hours పడుతుంది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. Okay. సో మనం వీక్లీ వన్సే తిందాము అని చెప్పి వీఆర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ఇట్ ఆన్ సండేస్. Okay. సో షీ మేక్స్ అమేజింగ్ చికెన్. సండే నేను ఐల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ సండే ఆఫ్టర్నూన్. Sunday afternoon chicken at Mr. Noel's house. Yeah, please come down. Ayyo. Please join us. Okay, so what is your favorite hangout spot in Hyderabad? హైదరాబాద్లోనో హాపరీ. I somehow liked it. It's very అంటే వెరీ The vibe is నాకు nice. Yes. ఓపెన్ గా ఉండాలి ప్లేస్ ఏదైనా. నాకు ఇట్లా క్లాస్ అంటే it should fit all the love inside, no? అందుకని. అండ్ యు నో వాట్, నాకు లవ్ ని అక్కడే ఇచ్చారు. అవునా? మై ఫ్రెండ్స్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ హాపరీలో. అక్కడ so sweet. యా. All right, I think that's it for now. We will close up with the rapid fire. And thank you so much for coming onto our channel and giving us your time. Thank you so much. It was my Is there anything you want to say to the audience in the end? audience, డార్లింగ్ జూన్ 17th గాడ్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. డూ వాచ్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. అంటే అందరికీ దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ టేక్ అవే. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్. అంటే శంకర్ గారి సినిమాలాగా అనిపించింది నాకు స్టోరీ వింటేనే. అండ్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ స్పేస్ ఆన్ యువర్ ఛానల్. చాలామంది ఉన్నారు సెలబ్రిటీస్, బట్ యూ చోజ్ మీ టుడే. ఐఎమ్ వెరీ ఐ ఫీల్ లక్కీ, ఐ ఫీల్ ఫార్చునేట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టైమ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రమోటింగ్ మీ. అండ్ టు ఆల్ మై ఫ్యాన్స్, ఐ లవ్ యూ. నెవర్ గివ్ అప్. లవ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. మీకు అందరికంటే ఎక్కువ వాళ్ళే చేస్తారు. మీరు వాళ్ళకి చేయకపోతే ఇంకెవ్వడికి ఎంత చేసినా వేస్టే.